ko nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko itazasubiza mu Burundi impunzi z'abarundi ziregwa kuba zaragize uruhare muri kudeta yaburijwemo mu mwaka wa 2015. Umuntu yabuze igihugu cye akajya mu kindi, noneho akakirwa na Loni cyangwa se UNHCR. Icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo cyaba kimufite n'ubushobozi kuko abari mu maboko ya Loni cyangwa se UNHCR. Professeur Nshuti Manase ushinzwe umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika, leta y'u Burundi yo ivuga ko ayo mategeko atareba bashakishwa. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora ikerekana neza n'udashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yayo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa. Ambassadeur Willy Nyamitwe ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu mu Burundi, kandi amenshi mu mashuri yigisha imyuga abana batagize amahirwe yo gukomereza mu mashuri yisumbuye bugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Semshanga irimo yo komine nyene yo yarugaye kubera manque de consommables. Abanyeshuri bagiyeyo baca bahava bagaca baza iwanje kubera ariho bashaka kuronka ukungene biga n'ibikoresho. Hari izindi shasha zibiri bubatse ya Grevage bace bubaka zibiri gushika ubu nizo zirugaye. Manirakiza Fabien uyobora ikigo cyigisha imyuga mu mujyi wa Karushi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wirweho. Mwiriwe Veniste, tuyahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abasirikare bashika kuri 4 barishwe mu mutego batezwe mu buraruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi wa gatatu, nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano muri ico gihugu kiri mu rugamba n'imihari y'iterabwoba abivuga. Ico gitero hafi y'ikigwati ca Yirgu mu ntara ya Salmantega cyakozwe n'abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki, bica abasirikare 4 n'abandi 2 bakomeretse. Ejo ku gatatu nyene igisirikare cyavuze ko ingabo zaco zirwanira mu kirere n'izirwanira ku butaka zagiye hamwe zigaba igitero cyo gusangangura ikambi bise iy'iterabwoba mu kagwati kitwa Ugaru mu buseruko bw'igihugu ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kane, ngo hicwa umwe mu bakora iterabwoba. Ibigo bya Eklezia Katolika muri Haiti birimwo amashuri na za kaminuza byarahagaritse ibikorwa mu kiringo cy'imisi 3 basabire kurwa ry'abapadiri 3, ababikira 2 hamwe n'abandi bantu 2 banyurujwe haraheze indwi irenga. Uku kunyuruza kwabaye ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kane. Haiti yikukiye ku Bufaransa mu 1884 mu nyuma isa Ubufaransa indishi y'amafaranga kuri ubwo bukoroni yakorewe. Umukuru wako kagwi kanyuruje abo bantu yavuze ko akeneye ko Ubufaransa butanga iyo ndishi, bitabaye uko akavuga ko azohagarika gufungurira abo yanyuruje. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru mu makungu tuyahere aha muri Amerika. Amakungu yaragize ico ashikiriza inyuma yaho kuwa kabiri uwahoze ari umupolisi mu gisagara ca Minneapolis Derek Chauvin yegetswe ko ivyaha byo kwica umwirabure George Floyd mu mwaka uheze. Michelle Bachelet, umukuru wa kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazina muntu, yavuze ko urwo rubanza rwaciwe mu kuri. Avuga kandi ko iyo rucibwa ukundi byari kuba arakamaramaza. Mu nama nshingamateka y'Ubwongereza naho umushikiranganje wa mbere Boris Johnson nawe yarashimye urwo rubanza rwaciwe. Leta y'Ubufaransa nayo yavuze ko amakungu ashima ingingo yafashwe n'ubutungane. Umuvugizi wa leta Gabriel Attal yavuze ko ibyashikiye Floyd byajabutse imbibe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
ko niyo ngingo ya sentare yashimwe no hanze y'imbibe za Amerika nyene. Abahinga mu kanama ka ONU kajejwe ivy'agateka kazi na muntu bavuze ejo ku munsi wa gatatu ko amagara ya Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya abangamiwe cyane, kandi bagasaba Uburusiya kumurekura akaja kwivuriza mu kindi gihugu. Abo bahinga basaba abategetsi b'Uburusiya kwemerera Navalny agakurikiranwa n'abaganga biwe kandi bamuhe uburenganzira bwo gusohoka igihugu akaja kurondera ubuvuzi bwihuta nk'uko babikoze mu kwezi k'umunani muri 2020. Uwatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mvuto kuva mu kwezi kwa mbere mw'ibohero ricungerewe bikomeye, ahafashwe nabi ku buryo yoba anaborezwa igufa nk'uko abo bahinga ba ONU babivuga. Ariko abategetsi b'Uburusiya ntaco baravuga ku byasabwe n'abo bahinga ba ONU. Abakuru b'ibihugu byo ku isi batari bake vyitezwe ko bashikiriza ijambo kuri wa kane ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubutaka mu nama y'ihindagurika ry'ibidukikije iza kuba hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Izo birongowe na Perezida Joe Biden wa Amerika. Abitezwe kugira ico bashikirije barimwe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, abandi ni Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, wa Brazil Jair Bolsonaro hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi. Iyi nama mpuzamakungu kw'ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu twigoro twa Perezida Joe Biden two gusubiza Amerika ku burongozi bw'isi kw'ihindagurika ry'ibihe. Inyuma yaho yasubiriye Donald Trump yagaragaje ko yafashe ico kibazo minenerwe, aho mu mwaka wa 2015 yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris ku bidukikije. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu. Nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, leta y'u Rwanda iravuga ko itazasubiza mu Burundi impunzi z'abarundi ziregwa kuba zaragize uruhare muri kudeta yaburijwemo mu mwaka wa 2015. Professeur Nshuti Manase ushinzwe umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Umuntu yabuze igihugu cye akajya mu kindi, noneho akakirwa na Loni cyangwa se UNHCR, icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo cyaba kimufite n'ubushobozi kuko aba ari mu maboko ya Loni cyangwa se UNHCR. Rero uwo muntu igihugu ahungiyemo ntigishobora no kumusubizayo kuko ntabwo ari mu gihugu nk'umuntu urinzwe nuko umurinda hashyitse mu gihe igihugu, ariko mu by'ukuri nuko ari mu maboko ya Loni. Kandi twese ari abarundi ari abanyarwanda cyangwa se government zacu zombi zasinye amasezerano y'uko umuntu uhunze ari mu maboko ya Loni adashobora gusubizwa mu gihugu yahunze kubera impamvu zari zose. Igikuru nuko Loni imureba akavuga ngo uyu muntu ahunze, ibyo avuga nibyo, bishobora kuba impamvu nyinshi. Igikuru nuko bavuga ati izi mpamvu zirumvikana, twemeye kumufata nk'impunzi. Iyo Loni yamufashe nk'impunzi rero nta gihugu gisubiza uwo muntu aba yahunze, ntibishoboka. Si ukwanga gusa, ni principle twasinye, kandi ibihugu byose byayisinyanye ntibishobora gusubiza abantu aho bahunze. Ariko leta y'u Burundi ivuga ko abishaka ari abagize uruhare mu mugambi waburijwemo wo gutembagaza leta wa kudeta. Ngira ngo abishaka n'ibyo nawe nakubwiraga, urumva impunzi za kubera impamvu nyinshi. Bashobora kuvuga ati kanaka yakoze ibi ngibi, undi yakoze biriya, ariko uyu muntu yinjiye mu gihugu nk'uko nakubwiye, Loni yo nta nubwo iba ngo yahunze kuko yakoze biriya. Igikuru ni uko Loni imaze kwemeza ko uyu muntu kuko afite impamvu yo guhunga, icyo gihe n'impamvu yo kuri Loni ntago iba ikiri relevant cyangwa se gifite ishingiro. Batamuha
impapuro zerekana ko akwiriye kurindwa, kandi izo mpapuro ni iza runarwa z'u Rwanda. Bamuha indangamuntu zabo, bamuha na pasiporo zabo. Icyo gihe rero twebwe nk'igihugu icyo tuma ni ukuvuga ngo abari mu gihugu cyacu ariko ari mu maboko ya Loni, atari mu maboko y'u Rwanda. Rero iki gihe ntabwo dushobora kumusubiza kuko nta n'ubwo twari dufite ububasha kumusubizayo. None iki cyemezo cya leta y'u Rwanda ntigishobora gusubiza inyuma gato umubano mushya wari utangiye gutsurwa hagati y'u Burundi n'igihugu cyanyu? Ariko sinzi ko ari n'icyemezo, ngira ngo ni principle twese nka government y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda twemeye twarasinyiye. Si icyemezo cy'u Rwanda rwose nyamo twumvikane neza. Ni principle yo kuvuga ngo umuntu yahunze yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubuhungiro abahabwa n'igihugu ariko bushingiye kuri Loni. None UNHCR yamuhaye impapuro zo kuvuga ngo abe mu Rwanda nk'impunzi. Iyo ni principle. Si ukuvuga ngo u Rwanda rwahinduye, twe nta principle rwose twahinduye. Twabwiye Abarundi ko twebwe turashaka kubana n'Abarundi rwose nk'abaturanyi, nk'abavandimwe, ariko ntabwo dushaka kubana twica amategeko, kandi nawe sinzi ko nabo babikora. Kandi amategeko twasinyiye ni ukuvuga ko uzahunga wese igihe yanditswe na Loni akavuga ngo ni impunzi. Loni nikora assessment by the way, nta n'ubwo nikora igenzura, ntabwo ari leta y'u Rwanda. Loni nikora igenzura ikavuga ati uyu muntu afite ishingiro cyangwa se afite impamvu yo kuba ari impunzi, ikamwemera. Mwemeye twebwe nk'igihugu ntacyo twabikoraho, aho twabihindura. Kugira ngo twumvikane ko si position ya leta y'u Rwanda, ni principle international norm tugendaho twese. So principle rero ni international principle, nta nubwo ari position ya leta y'u Rwanda. Dutandukanye principle, international principle na position y'igihugu, ngira ngo byo bitandukanye. So principle rero iratureba nk'uko reba Burundi, nk'uko reba ibihugu byose, Uganda, Congo, ahari impunzi. Iyo principle rero ntabwo ari position y'igihugu, ni principle twese twedangijeho, so twitandukanye rwose. Ministre Nshuti Manasenda, gushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi bavuga ko abashakishwa batarebwa n'ayo mategeko. Ambassadeur Willy Nyamitwe ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yabisobanurira mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Barayamaze ngo iwe serose n'igishisuka. Yashikirije icyo cyiyumviro akagira ati nicyo cyiyumviro cya leta y'u Rwanda, nibyo biba bitumye umuntu amenya aho icyo gihugu gihagaze mu bijyanye no kubahiriza amategeko cyane cyane mpuzamakungu. Ariko ahanini nibaza yuko umuntu yohanura ko abantu bosoma bakamenya amategeko mpuzamakungu cyane cyane ayaraba impunzi. Hariho itegeko ugira tuti yiho convention relative au statut de réfugié, itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Iryo naryo runo munsi ku munsi w'ejo igenekerezo rya 22 ndamukiza, iryo tegeko rizoba rikwije neza imyaka 67 rishizwe mu ngiro. Iryo tegeko ribugike ni itegeko ryashizwe mu ngiro igenekerezo rya 22 ndamukiza umwaka w'1954. Iryo tegeko rero rirerekana neza izina mpunzi yariyo. Impunzi ninde? Impunzi ni giki? Impunzi iyo umuntu ahunze agira ati bampora ubwoko, bampora idini, cyangwa agahunga ingorane zo ziri mu gihugu, ibyo birumvikana. Iryo tegeko rirasomoye neza. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora rikerekana neza n'ubu udashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yaryo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa mu kwica abantu, bashatse gutosekaza umutekano w'igihugu, abakurikiranwa kuko baciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu zemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Murazi rero yuko nko kugerageza gutembagaza inzego z'itora n'abenegihugu ivyo ONU ntivyemera. Ariko murazi ukwica abantu, guturira abantu, ivyo ONU ntivyemera. Rero abantu bakurikiranwa kubera ayo mabi, ivyo vyaha
abo ntibashobora n'umunsi n'umwe kwitwa impunzi. Nicyo gituma inkozi z'ikibi zitegerezwa gushigwa imbere y'ubutungane. Ariko abo u Rwanda bavuze ko bitazoronka mu Burundi nabamaze kuronka uburenganzira bwo kwitwa impunzi, ubwo burenganzira bakaba babuhawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu, aho muvuga ko icyo rero urumva ko nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi, nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro. Izo mpapuro aba ari impapuro z'amagendu. Burya impapuro, iyo umuntu afise impapuro ntibisigura ko izo mpapuro zose aba zice mu kuri. Hari impapuro z'amagendu, izo ni impapuro z'amagendu kuko umuntu ashatse gutembagaza inzego bw'itora n'abenegihugu, yishe abantu ariko arahunga. Nariho n'abavyemereye. Mufate nk'igenekerezo rya 6 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2015, hariho witwa Leonard kuri televiziyo y'abanyakenya yitwa TTN, yiyemereye akagira ati twebwe najye amagrenade ariko araturika, bajya baza ko barapfa mu masoko, bajya badana zitomati bapfuye, abo bantu nitwebwe twabateye amagrenade. None uyo muntu arashobora kuvyemerera ku mugaragaro yaradabikoze ku rubuga rw'intambara, hanyuma agaca agaruka ngaho ukagira ngo yaronse impapuro. Izo ni impapuro z'amagendu. Abantu iyo bitahure rero, icyo gihugu cyari gikwiye gukurikiza impanuro gihabwa hirya no hino n'abakurikirana ko bikigenda. Hariyo amategeko mpuzamakungu yose kubahiriza. Nibaza ko umuntu wese afise ubushishozi bukwiriye yobona neza yuko uyo muntu adashobora kwitwa impunzi, ahubwo aguma yitwa inkozi y'ikibi. Ambassadeur Willy Nyamitwe yavuganaga na Frederic Nkundikije. Ijwi ry'Amerika, uwa mbere, uri Gitego. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwasubukuye iburanishwa ry'urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo igihugu cya Uganda isaba indishyi zigera kuri miliyari z'amadolari kubera uruhare rwa Uganda mu gusahura n'uruhare rw'ingabo zayo mu mvururu zabaye muri Kongo. Inkuru irambuye Iginashusi Bahizi muri Uganda. Ni urubanza rumaze imyaka irenga 20 muri urwo rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye. Repubulika ya Kongo yareze Uganda mu 1999 ishirisha igihugu kurenga ku mategeko mpuzamahanga abuza igihugu kohereza ingabo zacu ku butaka bw'ikindi gihugu kidahawe uruhusha n'umuryango w'abibumbye. Usibye icyo kirego, Kongo inashinja igisirikare cya Uganda gukoresha intwaro ku butaka bwayo mu ntambara zahitanye ibihumbi by'abantu, zikangiriza imitungo itari mike kandi kigasahura n'umutungo w'icyo gihugu. Ibyo byaha nibyo Kongo iheraho isaba urukiko gutegeka Uganda gutanga indishyi. Mu mwaka wa 2005 urwo rukiko rwemeje ko Uganda yakoze ayo makosa, rutegeka ko itanga indishyi ingana na miliyari 10 z'amadolari y'amanyamerika. Uganda yanze gutanga iyo ndishyi ivuga ko ari ikirenga. Aho niho urukiko rwemereye ibihugu byombi kuja kugira ibiganiro kugira ngo byemeranye ku ndishyi ibinyuze byombi. Ariko nyuma y'imyaka 15 ibi bihugu byombi biganira ntaco byagezeho, bituma Kongo isubira kongera korega muri urwo rukiko mpuzamahanga. Uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Okello Oryem yatangarije ijwi rya Amerika ko Uganda yemera amwe mu makosa leta ya Kongo iyishinja kandi ikanemera gutanga indishyi, ariko indishyi ingana n'ibyangirijwe. Ku gihugu cya Uganda indishyi Kongo ishaka irakabije. We accept some responsibilities, but we think that the figures that has been flying around to the 10 billion. Ati nka leta ya Uganda twemera amwe mu makosa yashinjwe abasirikare bacu, ariko ntabwo twemeranya n'umubare w'amafaranga angana n'imiliyari 10 z'amadolari y'amanyamerika. Iyo ndishyi irakabije cyane. Twagize amanama menshi na leta ya Kongo, amwe muri ayo manama nayibereyemo. Twabajije leta ya Kongo kubarura buri kimwe bavuga cyangiritse nuko bakagiha agaciro mu mafaranga. Twaje gusanga ngo uteranije byose bavuga ko byangiritse ntabwo agaciro kabyo kageraga no ku miliyari 1 y'amadolari. Umwe mu banyamategeko bahagarariye leta ya Kongo muri uru rubanza, Jean Paul Segiobe, yarayabwiye urwo rukiko rukorera mu Buholande kuko Kongo isaba kwishurwa miliyari 4 z'amadolari y'amanyamerika, umubare utandukanye n'uwo bari barasabye mbere wa miliyari 10.
Minisitiri Oryem wa Uganda avuga ko afite icyizere ko ibihugu byombi bizagera ku mwanzuro w'icyo kibazo hatabaye andi mahane. Avuga ko leta iriho ubu muri Kongo idatsimbataraye cyane kuri izo ndishi z'ikirenga. Ati twe nka Uganda duha agaciro kenshi umubano wacu n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero twizeye ko iki kibazo tutumvikanaho kitabangamira umubano wacu. Repubulika ya Kongo niherutse gusaba kwinjira mu muryango ugize ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kandi twashyigikiye icyifuzo cyabo. Kongo ni isoko ry'ibicuruzwa byacu byinshi cyane, umubano w'ibihugu byacu byombi urimo inyungu za politike n'iz'ubucuruzi tuwuha agaciro kanini cyane. Ikindi cyagaragaye mu iburanishwa ry'urwo rubanza nuko urukiko rwemeje ko leta ya Kongo nayo yakoze amakosa yica amategeko mpuzamahanga mu mibanire hagati y'ibihugu yakorewe i Vienna mu 1961. Kongo ishinjwa kugaba igitero kuri ambasade ya Uganda i Kinshasa. Icyo gitero ngo cyangirije inyubako ya ambasade ndetse habaho no guhohotera abakozi bayo kandi basanganywe ubudahangarwa. Kuri icyo kirego ntacyo urukiko rwategetse Kongo kuriha Uganda. Igihugu cya Uganda cyohereje abasirikare bacu muri Kongo mu 1998 gufashanya kwigendera Laurent Désiré Kabila mu ntambara yahiritse ku butegetsi Perezida Mobutu Sese Seko. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi amenshi mu mashuri yigisha imyuga abana batagize amahirwe yo gukomeza amashuri yugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Amashuri amwe yarafunze abanyeshuri basubira iwabo. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zari mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Nkuko bivugwa na bamwe mu bayobozi barongoye ibigo byigisha imyuga hirya no hino mu ntara zigize Burundi, ubukene bwugarije bene ayo mashuri nibwo butuma abanyeshuri batagize amahirwe yo kubandanya amashuri ari nyuma y'amashuri shingiro badahurumbira bene ivyo bigo. Jeannette Niyuhire arongoye ikigo c'imyuga kiri mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi avuga ko mu myaka iheze bakironka imfashanyo z'amashirahamwe yitaho inyigisho z'imyuga barashobora kuramura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiye kandi n'abanyeshuri barayitabira, mu gihe ubu iritigiri by'abaza kwiga bitera bigabanuka uko iminsi igenda kubera basanga ata bikoresho bihari. Mu myaka yo guhera muri 2011 byarigeze kuronka imfashanyo ya FCE, hama ico gihe twaronse abanyeshuri benshi cyane kandi bize neza cyane. N'uwo munsi ugiye kuraba mu bibanza bitandukanye urabasanga bariko baritunga, bariko barakora ibikorwa bitandukanye bitunga imiryango yabo. Ariko inyuma yaho twaragize ikibazo cyo kutaronka ivyo bikoresho twahora turonka. Abanyeshuri bwa mbere cyagaragara nuko baza badufitiye icizere nk'icambere, ariko uko bagiye badusanga tutifashe neza mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo kubigisha, bagiye bagabanuka. Turabaronka benshi bifuza kwiga umwuga mugabo bagenda bagabanuka kubw'uko basanze ata mikoro dufise, ata bikoresho. Kw'ishuri ryigisha imyuga mu gisagara c'intara ya Karusi muri komine Buhiga hagati mu Burundi, ubwo bukene bw'ibikoresho nta buhari. Imvo nuko ico kigo gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Enabere ry'ingoma y'Ububirigi. Ni mu gihe ibindi bigo bishika bitatu muri iyo komine nyene vyo bija vyarugaye imiryango kubera ubukene bw'ibikoresho. Manirakiza Fabiano arongoye ikigo cigisha imyuga mu gisagara ca Karusi. Ku niveau y'ibikoresho nta ngorane zihari kuko iyo projet zishira idufashamwo meme au niveau de l'équipement iradufasha. Équipement zirahari, meme les consommables des apprenants zirahari,
je ndaze igihe ndahatangura abanyeshuri bari bake cyane ko nahashitse hari abanyeshuri bashika 39 ariko mu myaka agira kwirikira twarashitse mu banyeshuri bashika 87 mu isanzwe kubera iyo centre ico nibaza gituma biyongera nuko iyo centre iri yapuye ko ari iyo ndongoye akaba n'iyindi Shanga irimo iyo komine nyene yo yarugaye kubera manque de consommables abanyeshuri bagiyeyo baca bahava bagaca baza iyo wanje kubera ariho bashaka kuronka ukungene biga n'ibikoresho hari izindi shasha zibiri bubatse ya Grevage bace bubaka zibiri gushika ubu nizo zirugaye. Uretse ubukene bw'ibikoresho mfatanyanyigisho bamwe mu barongoye ayo mashuri y'imyuga bavuga ko mu minsi iri imbere hashobora kuba ubukene bw'abarimu bigisha imyuga nko gushona, gusudira canke kubaza. Imvo zishikiriza